One time lady called Wamboi akatokelezea. Yes. Akasema mimi ni bibi ya nani? Ya president. Na unajua we are talking of the president. Ni kuonyesha vile wanaume wamekuwa waoga siku hizi. Yes. President alitokelezea akakana mtoto yake. Yes. Akasema I only have one precious wife. Wewe uliona bibi yake? Namjua ule marehemu Mama Lucy. Hata kama wewe unafikiri ingekuwa wewe ungetoka utoe president. Wewe alikuwa simba. Kama unataka amani kwa maisha yako, wacha kungoja ukufe ndio uweze kugawia watoto mali na mabibi zako. Ladies and gentlemen, welcome to another fascinating episode of Kati Show, where we speak it as it is. And of course, we have some very good topics here with my co-host, and we get to engage in them. And also, when you're seated right there at home, feel free to engage and share how you feel about each and every topic that we discuss on this beautiful show. My name is Eltezi, Mr. Riebe, and seated right next to me is the one and only George C. Sir George C. himself. George C. Yes, ladies and gentlemen, but wakati umeenda mzuri sana, and we really thank God vile mambo imekuwa. Sivyo Sir George? Yes. Mambo inakuwa tu mzuri, nazidi kuwa mzuri. Mambo ni bamba. Kuna rafiki yangu nilikutana naye akaniambia alipokuja kwenye studio zetu za Planet Gym, alipata kitu inaitwa mandhari. So I was trying to understand what mandhari is. Mandhari yani ni hali ya anga nzuri. Aliniambia because Planet Gym is green. Woo! Mandhari iko safi sana. So Georges, there is something I was watching. I was watching a small documentary on TV yesterday. Was it on TV? I think it was on YouTube. And it was speaking about, you know, incest. Incest? Yes. Unapata hiyo maneno? Story of incest. So they were telling us that there are some countries that it is legal. So before even we get into it, Sir Georges, according to your wisdom, or rather according to your knowledge, what is incest? Incest is having sex with a close family member. Yes. It's just as simple as that. A sister, a brother, a mother, a father, you know, it goes to that. Yes. Close family members. Yes. And according to our culture in Africa, that is something that we do not take lightly. Hatukubali kabisa. As you see, as the communities grow big, there is tendency to wanting to marry, because you see, if you have, you know, sex must be consensual. It must be, you have to allow sex, to have sex with somebody. So with close family members, if there are no rules, then there is a possibility that somebody will be harassed. For example, it's very easy for a father to harass a daughter. Yes. A mother to harass a son. So I think that is why there are rules. There are set rules within our communities that you cannot have sex with your close family member. Yes. But some communities, it happens. I'm shocked, actually. In some countries, it is actually legal. That means you can actually... It's not legal. Marry your sister. You see, when you say legal, yes, not everything that is not illegal is legal. You see, if it's acceptable, then you don't say it's legalized. Legalized means it's the law allows. But you see some communities, like for example, in some Asian countries, you can marry. In fact, in Middle East, mostly in Middle East, you can marry your cousins. Yes. Here, it's not acceptable. But incest is not a good thing. Biologically, it's not a good thing.
socially it's also not a good thing, because you're supposed to have some rules that protect those vulnerable groups in the community. Yes. So judges, you know, according to what they were saying, in Kenya, there are communities that where when incest takes place, they have rituals that they do to cleanse that situation. Yes. Na inaisha hivyo. Yeah, traditionally that's how it used to be. Mnaenda mna cleansiwa. Yes, yes. Kumaanisha, then there are curses that come from that. Where there is cleansing, there are curses. Yes. Ambazo zinakuja kutoka hapo. Yes. What do you think can come out of that in terms of curses? Because growing up, I used to hear that mtu kama sahi uende uoe dadako. Even unknowingly. Unaambiwa that child will not survive. If you get a child, the child will die. I don't know what you can do, what not. Mambo mingi tu. I think, you see, when you believe something, it happens. So what is the story? I didn't say it's a story. I said when you believe something, if you believe in what you say, if you believe in what you do, then it's bound to happen. Whatever you have achieved in life, you have achieved because you have believed, isn't it? Yes. So the communities have set rules, and if you go against those set rules, then you're about to there are some curses will come. Yes. Like, for example, I sometimes worked in the lawyer community. If a husband dies, yes, and you have been cheating on that husband, yes, there is a way during the burial you are supposed to sit, either on the I can't recall whether it's on the left or on the right. So if people see you seated on that side, they know that you have been cheating on your husband. And if you don't do that, then they believe something will happen to you. So these are rules that are set to govern the community. Sir Georges, tunafundisha tutabia mbaya. I'd rather you just tell people what watakufa, because Sir Georges, why out of all the women in the world or all the men in the world, why would you look at your sister ama cousin yako, you know? No. How would you even get such feelings za kushika sister yako? Isipokuwa kuna kijana moja told me that, you know, one day the sister alikuwa amevaa biker, ingine imemshika, akasikia kidogo ni kama imemdhuru. But why would you? Sir Georges, surely out of all the women in the world, hadi wale thousands, wewe unafuata sister yako. That's why I'm saying these rules are meant to protect the immediate family members, because you are with them all the time. Yes. So that's why these rules are there. But I said, like, for example, when the communities were few, the people were few in the community. Yes. People used to marry one another. How did Adam and Eve? Maybe the daughters married and the sons, isn't it? Makes sense. So, but as we continue, you see, our bodies keep on mutating. Yes. And so, if, for example, you marry your sister, there is a probability that you can easily get deformed kids. Why? Because your genes are the same. You're weak. If you are allergic, your body is allergic. You know, some families have diabetes, for example. Yes. You need to exchange to have another family that may not be having diabetes. If allergy, for example. Yes. You understand? Yes. So that is why it's undivisible to marry from another community, from another family, other than your family. And Sir Georges, in these days, or in this... But I don't think there is anything that would happen. Because in this age, ile kitu inafanyika, Sir Georges. By the way, there's a wedding. It's being called one of the worst weddings so far, nimeona. Yes. Not me. That's what the internet is saying. Because it was cancelled at the last minute. It happened, I think, 23rd of this month. December. Just before Christmas, yeah. So, but this guy, alikaa na huyo dem, akakaa, they dated.
they went, walikuwa wamepatana kule majuu. So they planned the whole thing. It's in Kenyan community? Kenyan community. Okay. But they had planned the whole thing wakiwa huko majuu. So they were just coming. Walikuwa shaoana kule majuu, wanakuja kumalizia ndoa yao huko chini. Yes. You know how they do it. So vile walikuja juzi, 24th, 23rd, ile wakuja kufunga ndoa, ndio familia ya wale wamekuja, wale wazee. Wazee wa kukunywa supu. Wale wazee wanajua familia vile inaenda. Ondoka kuja wakamwambia yule msichana, no, you cannot get married to this guy. You know, this lady, familia yake na familia yenyewe ni sawa. Unaona? They are what? They are from the same clan? No, from the same family. Unapata kwamba huyu walikuwa nasema huyu msichana, babake huyu msichana na babake yule jamaa ni cousins. Not first cousins, but ni cousins. Kwa hivyo ile ukoo yao kuna mahali imeshikana. The bloodline is somewhere inashikana. But you see like mwanamke alilia sana. But you see sad. there is another family. Yes. Comes from a certain village. Yes. And what happened is the father, when the father was engaged to the wife. Yes. The father of the guy I'm about to talk about was engaged to the mother of the boy. Yes. He was also dating another lady. Then simultaneously he got the two women conceived. But it was silent because the other lady was also engaged to another man. Yes. The two guys got married and they were good friends. Yes. So they stayed. The family went to the university. Yes. The boy and the girl went to the university. Yes. Fortunately, the one woman gave birth to a girl, the other one to a boy. Fortunately, unfortunately. Fortunately. And they went to university. Yes. So they met. And you know, there is that tendency that you will always have a liking for your sister. Yes. So eventually they liked one another. They got to stay together and they conceived. The girl conceived. Oh my goodness. Then the guy came to introduce the wife to the man. And it was a secret between the two women. Yes. The man and the woman. Yes. That this will be our secret forever. But now the guy brings the boy, the girl home. Yes. So the father said to the boy, man, you cannot marry that one, is your sister. Now that's another secret. Sis, this is a secret. Yes. You cannot marry that one, is a sister. I said, and the guy said, I'm already married. We already have a kid. We already have a kid. So what do you mean? When did she start being my sister? You've never told me that. Yes. So what would you do for such a situation? These guys are married even today. And nothing has happened. What will happen? You see what I'm guys saying? Guys are listening to you. Whatever would have happened, whatever was happened, happened. If you tell these people what happened was good. Now, what would happen is, what would happen is, there is a probability that you can get some problems in your family, your kids. Yes. Because your kids may, you know, this is one gene, isn't it? Yes. So if there is a bad gene in your family, yes, then the probability will be very high to pass it to your kids. Yes. Yes. But Sir Georges, how can we in this African society na sai, because kwanza sisi Afrika hiyo maneno hatutaki. Wale kwanza who are rooted in our traditional ways, our cultures. Like for instance me, I don't think it's a good way to go. So how do we try and, you know, prevent this? Itakuwa vipi? We need to possibly tufanye gathering sana, kwa sababu again with this social media life, sahi hata kupata kujua kazi yako ni kazi. Ni kazi. So I'm telling you, the social media has messed us right now. Hata kupata kujua, and guys, naturally, I don't know what happens, because ukikuwa na cousin yako. Incest is, cousins are not part of the incest. You see cousins, yes, like say for example,
cousins are not counted as part and parcel of the... Apana. Yes, they are not. Sir Georges, you are lying. Sir Georges, you are lying in front of the world. What cousins are you talking about? My father's, my uncle's children, my father's brother's children. Those are my cousins. You want me to go and touch my cousin? Those guys marry, man. Knowingly? They do marry. Knowingly? They do marry. Those ones marry. Cousins, look, for example... Distant cousins. Even distant cousins are fake, Sir Georges. How do you marry your cousin? Where I come from, if you're from the same clan, you don't even marry. You cannot marry from the same clan. From the same clan? Yes. But yeah, and a clan is very big. A clan is a whole location. You cannot marry from your clan. But that's again, George, in a transfer, from your great-grandfather to other, yeah, it is. You cannot go that route. Hata mimi kuna msichana mmoja kitambo nishapenda kule ushago. Na nikaambiwa vizuri sana, huyu sio kazini yako ni kazini yako, sio karibu. Lakini katika our family line tumepatana. Nikajaribu kuangalia, nikaona nikajua hiyo wazee watakubali. It happen. But why do you want to marry from your village? You see, that's another problem we are having. Why don't you go get a girl from India? Unajua ni macho imependa, moyo Yugoslavia, The heart has laughed. The eyes have seen. The eyes have done their job. The eyes have seen. The heart has loved. The mind has accepted. Do you know? Now the heart wants to touch. Do you know why? The hands want to touch. Yes. Because you are used to staying in the same village. Get out. Sir Georges, no. Out, I was man. not even staying there. Lakini wakati nilikuwa huko. No, what I'm saying, you cannot love what you've not seen. You cannot marry the one you have not seen. So try to get out of the village, man. Get out of your compound. Wewe utafuta huko mbali. Wanaume wengine wako na tabia mbaya. Na wale wako swali patana zunguka hapo tu kuzunguka mpaka unakuwa mzungu. Na sasa kama Sir Georges uko huko. Find me there, kuna mahali pengine kwenda. Kuna mtu amekaa Meru na hajatembea. Vuka mto, enda ng'ambo ile. Na upate tu clan yenu bado. But again, you have said that the story that you've given me is they met in the university. So unaweza bado kutoka uende upatane na mtu wako. Yes. Na ni kazini yako. Yes, if you are unlucky like that, it's okay. Because your father should tell you, I went to Machakos. Yes. And I visited somewhere. Yes. You know, you should, as a father, you should always bring your kids together. Uambie. Yes. Because you know why these guys never knew that? Because these guys, their parents were liars. Yes. Yeah, they tried to lie. Lakini unajua Sir Georges sengine to the world. Can this happen? Manake sengine nasikia kuna wazee wanapata watoto wanasahau. Then if it happens, hata sikusahau, ujui. Unapata ulienda mahali ukachapana mimba, ulitoka hapo ukaenda kufanya kazi yuko Mombasa, ukawachia mtu kitu, hakukuwa na simu, you never got to communicate with her. Mtoto alizaliwa akakuwa mkubwa, mambo ndio yamechemka. Hiyo ni baraka sasa. Twende kazi. Because kama umeoa mtu mwenye ujui, muanze kupata watoto wako deformed. Yes. Sasa wewe utadhani ndaraana na ni baba yake kwa alikurani pengine. So Sir Georges, you're saying that lakini umesema ni biologically. Biologically, yes, it's not good to have close relations. Yes, that's what Georges. There are some people who say that hii maneno ya kuoa from your family, from nini, there are guys who use it to maintain the family wealth. Kama Warabu, nilikuwa nasikia story kama hiyo, like Arabs kule Mombasani. Unapata someone will marry, anakuambia oa kazini yako, so that the family wealth is not haitolewi. Ile uzito wenu inabaki pale pale. No, you know life began in Middle East. Yes. Middle East, unaona huko Iraq, Iran, huko. Yes. That's where life began. Sasa ile ujinga ya kuoana closely hawajawahi acha. Bado iko pale pale. Iko pale tu. Ililema. na Sir Georges nikuulize swali. Kuna tena tabia nyingine, because you are there. Now my uncle or your uncle. Yes. Ako na bibi yake. Yes. Na ule bibi yake ako na dadake. Na ule ni uncle yako. Huwezi kupita naye.
Unapita na yeye. Kata nafasi. Mbona bako anakana ukifanya let me tell you, the minute that your uncle amekuja na huyo msichana anakuambia huyu ni auntie. Unajua kuna vitu watu hawajajua, kuna vitu kadhaa watu hawajajua ya kwamba the strongest genes, the strongest family tree is on the side of the guy, a boy, a man. You see, your father has the same Y chromosome with yours. Yes. But the X chromosome keep on changing depending on the mother, the father, you know, keep on changing. Yes. So it's a bit dilute. But for the Y chromosome, it is transferred from father to son and changed. Kidogo to mutation, kidogo. Yes. So it should not be, don't look at the mother's side, mostly look at the father's side. Kwa babako. Yes. Lakini hujanijibu story yangu. Sasa anko yako, unajua wanatabia ya kukuletea maanti by force. That's why I'm saying. Mrembo, they have brought to you a beautiful girl. Yes. The sister of your uncle's wife. Yes. Wanakuambia huyu ni auntie. Unamuuliza auntie namna gani? Huyu si auntie yangu. Na ni young girl. Na ni young girl. Na wewe hapo umeona yeye. Ndio nakwambia. Akiwa ametoka kwa your mother side, pita na yeye. Mwitane Mwanyumba. Mwanyumba, wewe na anko. Yeah. Na sasa watana na anko, naona anko umempeleka sana. Mzee wako ameenda amechukua, si ndio? Amekuja na bibi. Na wewe upate sister yake. Sio nalaniwa. Sijakupata. Sasa watana na anko. Ikuwe sasa ni your father. Yes. Akuje na dem. Na akuja na bibi, si ndio? Amepata bibi. Na wewe upende dadaki huyo. Kama wewe ni kijana babako. Shida iko wapi? Hakuna shida hapo. Hakuna shida. Lakini baba yako atakulaani. Baba yako ataanza kusema hakuna shida. Because in Africa, I've realized in Africa we have that story. Yani kwa kinyosha kosa hii uko na maanko wengi sana. Na maanko wengi sana behind cases. You see, tunajificha behind cases. Tunasema utalaaniwa na kwani wewe ukilani wewe huwezi laani, unaweza laani. And against the judges in Africa ndo unasikianga kuna ukoo kubwa, like you're telling me a clan. Mtu hata sio anko yako, mtu hata sio hata umuulize where does this chain start. I'm telling you, incest haiko, lakini wanasema tu ni anti yako, ni anko yako. Incest refers to mothers, sisters, brothers, not cousins. Cousins ni mbali sana. Cousins ni mbali sana. Sajoje tunafundisha watu tabia mbaya. No, iko hivyo. Utafanya makazi nianze iko hivyo. Iko hivyo. Sheria ya Kenya ushawaisikia ikisema ati sister to your auntie wa brother wa uncle yako. Yes. No. But is it even uncle in law? Iko uncle in law that ufe kwa dadako. Yes, it is. It is uncle in law. That's why it's called incest. Yeah, it's a law. Ofai. Unashikwa na ufungwe. Si ututomee saa hii kama una nini? Si kama niko. What is incest? I think incest ni nini karibu. It's a brother, a sister, a mother, a father. Yes. But close family members. Yes. That family, yani born of the same. It's a mother, a sister, a brother, a father. Hiyo ndio inaleta incest. Hiyo ndio incest. Lakini Sir Georges, I think what we should do, aside from what you've said, making sure that baba anaeleza, we ourselves should spend time with our fathers. Unajua? Kwa sababu I think the problem is fathers wanakaa kando sana na vijana. Unaona? Na hata pia the girl child, fathers don't take time to open up. Na pia watoto ulizi baba zao. I think there should be, a questioning time. Question and answer. Q&A ya baba na mtoto. Unauliza babako, nani umecheza wapi? Daddy, ulicheza wapi in your life career? When you nilisikia ulifanya kazi huko Nakuru. How many do you have? Yes. Kwa sababu nasikianga tu unapata in some gatherings, that's where the men will stand up and say,
I want to introduce my daughter, my son. This is my third born daughter, whatnot. And these are the ones that mnajua. Wale wengi mwajui, mtawajua tu siku nyingine. That's huyo ni Ng'ang'a tu anafanya hivyo. Pastor Bishop Ng'ang'a. kuna masehemu I've heard this na nikasikia nika witness. Wazee wengi wanasemanga tu hivyo. But they don't take time. Even the children wakae pamoja. Waulizane, daddy, yenyewe niambie ukweli. It's not a sin. How many brothers do I have? Yes. Kwani Sir Georges? Sasa angalia. Yeah. Mtu ameaga, akikufa ndio tunaanza kuona a son of this man, a son. Kama kuna the late president, yes. Kibaki. Yes. Kuna jamaa alitokelezea hapo na unaangalia kweli unaona huyu ni Kibaki. Paka Kihara. So kwa nini come up? Unajua, we live a life most of the time. Yes. Tunaishi. Why don't you just come forth and say that, you know, this is my kid and I went there and I had, because mimi najua kitu moja. Kama mzee ameamua kupata mtu mwingine, unajua, utafanyaje? You have to accept that as your brother, and you have to move on. Yeah, na upende, kwanza unafaa upende. By the way, ni vizuri sana kuwa na many brothers. Unajua hivyo? Yes. Vizuri sana. Even from many mothers. Kuwa na ukibarikiwa na brothers wengi ni mzuri sana. Yes. Sana mno sana. And why people inafaa imefika Sir Georges. Guys just come out there, unatangaza, unasema ufalme wangu kama kukudenza. Mimi niko na watoto namna hii, wako pale na pale, ama wazee wanaogopa kina mama. Siku hizi wanaume wamekuwa wanaogopa kina mama. Wanaume anaona akisema hivyo atajeshewa mangumi siku. Unajua unaweza dhulumiwa, unajua mama anaweza kudhulumu mara mbili. Zote ni dhuluma. Piga zote ni dhuluma. Anaweza kupiga ama anaweza kunyima. Ubaki. Unaweza pigwa hapo kaushwe. Lakini ndio zote umedhulumiwa. So wazee pengine ndio wanaangalia. Sema ni dhuluma, wewe sema hivyo kwa sababu ndio huo uko na mtoto mahali fulani, ni kumaanisha umezoea kuiba. Wewe ni mwizi. Hapana. Kwa hivyo hata ukidhulumiwa unaweza enda iba tena. No, Sir Georges, the man is the lion. Mwanaume ni simba. A man is a lion, ni simba. Wao ukiangalia Biblia yote, ulisikia Hana alikuwa na wazee hawa. Ni wale tu alikuwa anaongea na Yesu. Yesu akamwambia kidogo sana. Yesu akamwambia wewe uko na wanaume wengi. Lakini in the Bible it does not give stories zenye unapata mwanamke directly eti ni wengi, tupatie wanawake wengi ambao, lakini wanaume kwanzia mzee Abraham uende chini ni Yesu tu na disciples wake, ni Yesu tu alijaribu, na Yesu anaona kuwa anyway yeye alikuwa kwa hivyo. But hao wengine wote kuanzia kina Daudi, kina nani, Solomon, kina nani, wako na usimba ndani yao. Ni masimba. Yes. So now I think pia the women should understand that men in their nature ni masimba. Lakini I think wanaume ndio they have not taken their position in the family, because if you make a mistake, if it is a mistake, what is the mistake? No, I'm saying if you kupata mtoto. I'm saying if you have made a mistake. Which mistake? If it's a mistake. Wewe ukae pale Sir Georges uende paka utoe mtu nguo, unasema ni mistake. Iko wapi mistake hapo? Nasema na mistake ndugu yangu. Na mistake. Nasema hata kwa mlevi nisikize. Wewe utoe belt yako. Ufanye kila kitu. Ni shetani. Ni shetani. Hakuna kitu kama hiyo. Nasema hivi. Yes. If there is a mistake. Which mistake? Stop calling it a mistake. I'm saying, if you think you have made a mistake. Which mistake? Stop getting a child.
Sawa, kama ni kupata mtoto. Let me repeat. Lakini kitendo kinajulikana kiko na nini yake. Let me repeat. I'm saying, if you think you have made a mistake, then you have already made that mistake. So you need to come forth now and declare your wealth. Unafaa send declaration form. Because wazee wanatupatia shida, by the way. Once you declare your wealth, let's kama ni uawe mapema. Kwani si kila mtu atakufa. Ndio. So sema niko na mtoto mahali fulani. Na ni mtoto wangu. Na huyu mtoto wangu kama uko na nusu eka useme 50 by 100 ni yake. Wacha bibi yako ajue hivyo. Kama unakuwa skinned uskeniwe, ukue sasa hauna skin. Kwani si kuogopa. Hii uoga ndio imeleta watu wamekuwa nini? Unaona watu wamekuwa, unapata mtoto wako kama sasa tuseme historia ya Kibaki, the late former president Mwai Kibaki. Unaweza kupata yule mtoto akuje asumbuke maybe ataki maisha na pesa iko. Unajua, lakini wale wabao wako wanamkausha. Do you know what happened? One time lady called Wamboi akatokelezea. Akasema mimi ni bibi ya nani? Ya president. Na unajua we are talking of the president. Ni kuonyesha vile wanaume wamekuwa waoga siku hizi. President alitokelezea akakana mtoto yake. Akasema I only have one precious wife. Wewe uliona bibi yake? Namjua ule marehemu Mama Lucy. Hata kama wewe unafikiria ingekuwa wewe ungetoka utoe president. Ule alikuwa simba bibi yake. Lakini si ukuliwe. Mara moja. Ukikutana na simba, si unaachilia inakukula. But if you have a child, I think according to mzee, unajua former president Kibaki, when he got that accident, ilimtatiza sana. And he got to the wheelchair. Naonanga ni kama ilimfanya kidogo akarudi nyuma. Akarudi nyuma. I think that's what really msikue kama yeye, msilemae basi kama yeye, because tokelezea asema I have a son by the name. Okay? Na you take charge, you take care of your child. Na useme anaishi wapi. Na uandike will. By the way, men, write the will. Don't write a will. Why? Why do you want to write a will? Why do you want to give people property when you are dead? You can't distribute your wealth when you are dead. So what do you want them to do? Unapeana mali kama uko hai. Hala? So, kama unataka amani kwa maisha yako, wacha kungoja ukufe ndio uweze kugawia watoto mali na mabibi zako. Wagaie ukiwa live na mabibi zako. Kama ni kupigana mpigano ukiwa macho. Si kuondokea, si gawia watu mali. Gawia watu mali because you know you are going to die. Kwani kuna mtu ataishi milele. Hii ulimwengu ni baton. You pass your baton to the next person. If it's your company, let them know ya kwamba so and so the senior most. Unaona kama what I like about the Asian community in Kenya, they are very organized. Their businesses transit from one generation to another. Because wao wanga wanajua ya kwamba if when I die, so and so is going to be the senior most person in this company. Tunapewa shares za kutosha ndio uweze kutawala wale wengine. Ndio company isianguke. Angalia kitu kama Naivas. Naivas ilianguka kwa sababu gani? Mzee wa Kati aliacha kila kitu ikiwa haina mwelekeo. So one guy want to steal from the others. The other one want to steal from the others. So company inaanguka. Now how many people became jobless? So many people. How many people? All of them maybe are now struggling with life. So by the end of the day, you as the owner of the business, as the owner of the properties, you need to set rules. Before we continue sana, I want you to, I think umepotea kidogo, lakini sio Naivas. Ni Tuskys, right? Tuskys, sorry. Sorry, Tuskys, yes. Unaenda sababisha bana. We want to apologize. Actually, we apologize. We apologize. It's not Naivas, it's Tuskys. Yes. So, Tuskys ilianguka kwa sababu wakati waliachiwa walianza kuibana. So, ukiwa hai, wacha kungoja ukufe ndio watu waanze kupigania mali yako. Ganya mali. Ganya mali ukiwa hai. Chukua mtoto wako, sema wewe ni mtoto wangu.
Angalia, for example, some message ya watu na inakubamba. Thank you. Until next time, we love you. This was Planet Gym, where everything is green. Thank you. Yes. So it's good before you die, gawa mali, patiana mali yako bwana. Yes, ladies and gentlemen, and it all comes down to again maneno pale tulianzia ya incest. All that can be taken care if mzee anaweza toka mapema atambulishe watoto wake. Yes. Paka wagawie mali wakiwa ile wanaonekana na wanajulikana akiwa hai. Sio kuficha, sio kukaa. Yes. Yes. Now if you're out there and you're feeling like you want to get close to your cousin, get close to acha hiyo. Kuramba. Acha hiyo bwana. This was awesome. Ladies and gentlemen, we appreciate you each and every day for supporting us. Don't forget to get there on YouTube. Our channel is Planet Gym, and we also have our website, www.planetgym.co.ke. We are on Facebook, we are on Instagram, we are on X, we are on Threads, we are on TikTok. Kila mahali tunatamba. Everywhere. Yes, all you need to do on YouTube is to turn on the notification bell. Alafu unapata tu katikati kitiririka, ikimwagika, unaingia, unawatch.